Okay, we're going to start the class. Today, I will try to complete our syllabus. So it will be slightly lengthy. So hope all of you are ready. So ready to naki? जी sir. First, we'll study skewness and kurtosis. I haven't actually started the slide because I want to say some basic facts of skewness and kurtosis. Like I think you have seen already the normal distribution curve, right? Have you seen the normal distribution curve in chapter 3.3? Yet, have you seen? James, তুমি দেখেছো normal distribution curve? Can you explain কেমন দেখতে? At the middle, there's a peak and going down, decreasing in both left and right side. So this is symmetric. Left and right side are actually symmetric. Left and right দেখতে কি একরকম না? Yes sir. This is called the normal shape, but sometimes the shape can be changed. That is, you can স্যার বলো। আপনার স্ক্রিন শেয়ার না, আমি স্ক্রিন শেয়ার করিনি, আমি জাস্ট কথাগুলো বলে নিচ্ছি। That is, sometimes you can see the graph not exactly the normal shape. That is, this is not bell shaped. Usually a normal curve is a bell shaped, right? দেখতে বেলের মতো লাগে না? But sometimes the shape can be destroyed. And the measurement of this destroy is called the skewness. ঠিক আছে, আমি একটু পরে গ্রাফে দেখাবো। Similarly, a normal curve has a standard height. যে আমরা হাইটের নরমাল কার্ভে একটা হাইট দেখি, মিডল পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হাইটটা আমরা দেখি না? जी sir. This height has a certain standard value. If it is more than this, is called thickness, and if this is less than this, is called flatness. The measurement of this thickness and flatness is called the kurtosis. That is, if the shape is change the skewness, sorry, change the symmetry is called the skewness, and if change the height is called the kurtosis. But this skewness and kurtosis cannot be find directly, so we need to find them using some other factor. This factor is called the moment. যার মাধ্যমে skewness এবং kurtosis আমরা মেজার করি তাকে কি বলা হবে? কি বলা হবে বলো তো? মোমেন্ট। যার মাধ্যমে আমরা skewness এবং kurtosis মেজার করতে পারবো তাকে বলা হবে মোমেন্ট। That is, moment actually, the moment is not actually a direct measurement, but this actually help us to measure other measurements. সে নিজে সরাসরি কোনো মেজারমেন্ট নয়, কিন্তু সে কি করে অন্যগুলোকে মেজার করতে আমাদের কি করে হেল্প করে। কি করে বলো তো? অন্যগুলোকে মেজার করতে আমাদের হেল্প করে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। This is called ওকে। তো আমরা দেখি এই লেখাগুলো অনেক কিছু বলছে, আমি এগুলো না যাই, আমরা এখান থেকে শুরু করি, নিজেরা রিডিংটা পড়ে দেখবা। আর বুঝতে কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই বলবা, কোনো সমস্যা নাই, I will help. You can see this is the usual curve, usual normal curve. You can see this is the normal curve. This is the middle point. At the middle point, mean, median, and mode actually situated. This is mean, this is median, also is the mode. This is the highest frequency, so this is the mode. This is symmetric or normal, but you can see it loses its symmetry. দেখো তো symmetry হারিয়ে গেছে না এখানে? Yes sir. Symmetry হারিয়ে গেছে। তো symmetry হারিয়ে গিয়ে কি হইছে আমাদের? এদিকে একটা লেফট একটা টেল ক্রিয়েট হয়েছে না? লেফট টেল
Yes, no? Yes, sir. Left tail. In this case, mean less than median less than mod. This is called left-tailed symmetry or negative symmetry. Left symmetry or negative symmetry. Sorry, left skewed or negative skewed. Left negative skewed. আমার সাথে বলতে হবে, নাহলে ভুলে যাবা। Similarly, this is more than median than mean. You can see there is a tail in the right. Okay, right tail. Okay, sir. This is called positive skewness. This is called positive skewness or right skewness. This is called what? Positive skewness or Right. right skewness. Right. Similarly, you can see this is standard height. Standard height of the normal distribution. Normal distribution standard height. This is called zero kurtosis. Normal distribution or mesokartic. Zero kurtosis or mesokartic. But sometimes you can see the height will go with a peak. দেখো তো অনেক পিক হয়ে গেছে না, দুই পাশে অনেক কমে গেছে, মাঝখানে অনেক বেড়ে গেছে না। Is the thickness. It's called positive kurtosis or leptokurtic. যদি পজিটিভ কার্টোসিস আমরা অ্যাকসেপ্ট করব না, আমাদের কি বলতে হবে? leptokurtic. Right, you are right. So sometimes it can go flatness. It's called negative kurtosis or platykurtic. But এইভাবে গ্রাফ তো সবসময় তোমার হাতে থাকবে না, তুমি সবসময় মেজার করতে পারবা না। So we need some measurements so that we can measure them directly without the graph. আমি যদিও গ্রাফের সাথে পরে আমরা কম্পেয়ার করব, it doesn't matter, but আমরা ইনিশিয়ালি জানি না। কি জানি? ইনিশিয়ালি আমরা কি এটা জানি না। সো আমাদের মেজার করার জন্য আমাদের যে হেল্প করে তাকে বলা হয় মোমেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য মোমেন্ট? There are two types of moments. How many types? How many types of moments? Two types of moments. One is called the raw moment, and that is called the central moment. Okay, one is the raw moment, another is central moment. Okay, now how we can find the raw moment? Actually, this is the deviation from a certain point. Say A is a point within the data set, but this is not the arithmetic mean. A is an arbitrary point of the data set, but not what? সে arbitrary data set, কিন্তু সে কি নয়? arithmetic mean নয়, সে কি নয়? arithmetic mean নয়। তো সে যদি arithmetic mean না হয় তাহলে কি হবে? সে অন্য কোনো একটা ভ্যালু হবে, সে অন্য কোনো একটা ক্লাস মার্ক হতে পারে, বাট সে arithmetic mean অবশ্যই হতে পারবে না। Then xi minus a, this is the difference from the central value of this value from the class mark. It's earth power. This is the total in a class. This is total in grand total divided grand. This is the total frequency. This is the average of the earth power of the deviation. Average of the earth power of the deviation. This is called the earth raw moment. This is called what? Earth raw moment. Earth raw moment. Usually we need r equal to 1 2 3 4. আমাদের r এর ভ্যালু কত কত লাগবে? 1 2 3 4 1 2 3 4 আমাদের চারটা লাগে। Okay, but if we consider them every time, it will be higher, larger. So we will not do this. আমরা এবার করব না। আমরা এখানে ধরে নেব যে এটা ui equal to xi minus a by h. So xi minus a equal to hui. আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই hui, যে আমরা বসাই, দেখো তোমার কি হয়, fi h
to the power r ui to the power r divided by sum of fi, বাট এখানের মতো এইচ আর তো এস টু আর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটা কি হয়, বাইরে চলে যাবে না? জি স্যার। ওকে, দিস ইজ দ্য সিস্টেম টু ফাইন্ড দ্য র মোমেন্ট। এটা বলো ওয়ার্কিং ফর্মুলা, কি বলে এটাকে, কোডিং ফর্মুলা অর ওয়ার্কিং ফর্মুলা। আমরা এটা ইউজ করব। আমরা কি ইউজ করব? আমরা এটাই ইউজ করব। আমরা এটা ইউজ করব না, এটা ঝামেলার, এটা আমরা ইউজ করব না। উইল ইউজ দিস। This is the earth raw moment. We have to find u. Then for first central moment, first raw moment, we need fu. Second raw moment, fu square. Third raw moment, fu cube. Fourth raw moment, but fu to the power 4. Then the central moment. We have said a not equal to x bar. But if you consider this is x bar, now finding from x bar, this is called a central moment. আমরা যখন x বার থেকে ফাইন্ড আউট করব তখন আমরা তাকে কি বলবো? সেন্ট্রাল মোমেন্ট। কি বলবো তাকে? সেন্ট্রাল মোমেন্ট। সেন্ট্রাল মোমেন্ট। বাট সেন্ট্রাল মোমেন্ট আমরা বলছি, এই সেন্ট্রাল মোমেন্ট যদি আমি এখানে ক্যালকুলেট করি, আমার অ্যাডমিটিভ ফাইন্ড আউট করতে হবে। দেন xi মাইনাস x বার, ফার্স্ট রো মোমেন্টের জন্য 1 লাগবে, সেকেন্ড মোমেন্টের জন্য 2 লাগবে, এভাবে অনেক টাইম কনজিউমিং। আমরা এদিকে যেতে চাই না। তার বদলে আমরা প্রথমে র মোমেন্ট ক্যালকুলেট করব। উইল ফাইন্ড দ্য র মোমেন্ট ফার্স্ট এন্ড দেন উই উইল ইউজ দিস কনভার্সন ফর্মুলা। দে আর দ্য র মোমেন্টস, রাইট? Yeah. Then we'll use the conversion formula. Now, two things I want to show you. First, m1 is what actually? M1 is sum of fi xi minus x bar divided by sum of fi. Look at this, xi minus x bar, that is difference between the values and the derivative mean. Some difference will be positive, some difference will be negative. So total difference will be what? 0. Some difference are positive, some difference are negative. So total difference 0. 0. Do you understand why the first central moment 0 without any calculation? সেন্ট্রাল মোমেন্টে কি ভ্যারিয়েন্স বলা হয় কোনো কারণে? Not always. They are not variance. Second central moment is the variance. Why? If I consider second central moment, the second central moment is sum of fi xi minus x bar whole square, what we found exactly in chapter 3, right? This is the variance. So sigma square, that is sigma is equal to square root of m2. Do you understand here? Yes. রিলেশন গুলো বোঝা যাচ্ছে? Okay. So জি স্যার। actually you have to find this raw moments using this formula for r equal to 1 2 3 4, and then using the conversion you have to find those central moments, whereas the square root of the second central moment is the standard deviation. Now how can we find the skewness and kurtosis? This is the coefficient of skewness is third central moment divided by second square root of second central moment cube. Then we'll find the sign. If this is 0, gamma 3 is 0, then it is called the non-skewed, that is normal. তাহলে নন স্কিউড মানে নরমাল শেপ হবে যখন গামা 3 কত হবে? 0. When gamma 3 is গামা 3 কত হবে? 0 স্যার। 0 হবে। বুঝা যায়? Okay. Then if this is negative, then it's called negatively skewed, that is there is a tail in left side. And this is positive, this is a positive skewed, that is there is a tail in Right side. right side. নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো? ঠিক আছে? জি স্যার। Okay.
সো দেখা যাক এরপরে কি করা যায়। নাও coefficient of kurtosis. Coefficient of Kurtosis. kurtosis. What is the kurtosis here? Thickness. Kurtosis is measured by m4 force center moment divided by second center moment square. If gamma 3 here standard value is 3, standard height is 3. If height is 3, the value is 3 is called the mesokaryotic, that is balanced. If this is less than 3, then this is platykaryotic, that is flattered. And if this is greater than 3, then this is leptokaryotic, that is peaked. Okay. বুঝতে পারছো? Yes, sir. Any question about those calculations? No, sir. স্যার এই ম্যাথগুলো কোশ্চেনটা কিভাবে আসবে? তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে কোশ্চেন যেভাবে দিয়েছো ওভাবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে স্যার। ডাটা সেট দেওয়া থাকবে, ডাটা সেট থেকে তোমাকে এই কাজগুলো করতে বলা হবে। ওকে, আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাওয়ার আগে এটার এক্সেল শিটটা দেখে নিই কেমন। স্যার ইয়েস। স্যার ডাটা শিট নিজে তৈরি করতে হবে না? নো নো নো, ইট উইল বি গিভেন। স্যার অ্যাসাইনমেন্টে যাব না, অ্যাসাইনমেন্ট তো ভিন্ন বিষয়। ও আচ্ছা। একটা বাসায় বসে করবো আর একটা তুমি পরীক্ষার সময় ইনস্ট্যান্ট করবো, এটা কখনোই এক হতে পারে না। আর পরীক্ষাতে প্রেশার থাকে সেটা তো আর ক্লাস বাসা থাকে না। তো তোমরা তো প্রেশার বানায় নাও, কেন বানায় নাও সেটা তোমরাই জানো। I think you can see. জি স্যার। Okay. Now, these two classes are well stated from previous chapters. Now, to find skewness and kurtosis, we need actually there is you need u. Okay. Yes, it is not given which should be a. A will be given in exam. I have taken a equals 65.5 and h would not be given. H will be the class size. H দেওয়া হবে না। H কি হবে? H class size, সেটাকে দেওয়া হবে না। বুঝতে পেরেছো? Yes sir. It will be class size. Okay. Then u is x minus 65/4 as the previous chapters. You have to consider u. Then fu, that is frequency into this u. Then fu square, frequency into u square, frequency into u cube, frequency into u to the power 4, and their sum. Any problem? Then No, sir. I have written small m for raw moments and capital M for central moments, because I cannot write their mu1, mu2, and so on. Is that possible to find the equation? If possible, I will try. Equation. No, not possible to write here equation directly. Possible, I'll try. Not possible. Anyway, okay. So this is h into fu sum of fu by sum of f. Then the later one, h square into sum of fu square by sum of f. Then h cube into sum of f u cube by sum of f. H to the power 4 sum of f u to the power 4 divided by sum of f. They are the raw moments. Then the center moments, the conversion formula you can use. The formula will be given with the question. Okay, so these are the conversion formula. And gamma 3 actually m3 divided by square root of m2 cube. Okay, this is negative. You can see this is negative, right? Since this is negative, so this is negatively skewed. This is what?
negatively skewed. And since this is negatively skewed, you must have a tail and a left. We will going for a check. A tail in the left. Am I right? From the graph, a tail in the left. Left দেখতে পাচ্ছ? Okay. Then the gamma 4 is what we find m4 divided by m2 cube m2 square. This is less than 3, so it should be platycardic. Less than 3 হলে কি হবে বলো তো? Platycardic হবে না? Platycardic. So the distributions have a tail at the left and its height less than the usual height. Its height usual height থেকে কি কম? এর height কি কম। usual যে height আছে তার চেয়ে কম। less এখানে than তো usual height. এখানে তেমন কিছু নাই, কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো। আজকে সিলেবাস কমপ্লিট করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। দেখো 5 মিনিট। Here, if you can remember the formula, the maths are easy. এগুলো actually math না, এগুলো হচ্ছে one kind of statistical analysis. এগুলোকে math. No, sir. No, sir. আর আমার কাছে এনিথিং উইথ ডিজিটস কি ম্যাথ লাগে। গুড রিপ্লাই। এটা জিয়াদ বলতেছো? জি স্যার, ম্যাথ অ্যাংজাইটির কারণে স্যার কোনো ডিজিট দেখলেই ম্যাথ মনে হয় এন্ড ফিলিং ডিজি। Oh, very sad, very sad. I feel sorry for you. Okay, can I go to the next chapter? Before starting this, we have to consider the basic definition part once again. The last chapter, correlation and regression. Correlation and regression. If you study well, then you can get a good job. It's our usual concept, right? If you study well, you can have a chance to get a job. Good job, right? People are very fascinated that also they have some desire to get a good job, and they think study can make this sure. Though it's not 100% correct, but people used to think it. That is, the study and the job are related, right? Hello? জি স্যার। If Yes, you, sir. if you
plant the trees well, you can get good rain in the rainy season. Also, if it rains well, then you can get good harvest. That is, the trees and the rain are interrelated, right? That Yes, is, sir. if there are if in a distribution there are two variables, those variables can have some sort of interrelation, they have some correlation. The measurement is called the correlation analysis. But it's not sure that always they will be correlated. You cannot give the guarantee. Say the accident and the job are not equal, are not equivalent. Accident আর job তো এক না, এই দুটোর মধ্যে কোনো correlation নাই, তাই না? কি বলো? That is correlation থাকতেও পারে, আবার নাও Now, থাকতে পারে। This is called a correlation analysis. Also, if there are some correlation, if no correlation, then it's okay. If there are some correlation, then one of the variable can be dominant, that is independent. Another is under dominance, that is dependent. একটা dominate করবে আর একটা dominate হবে, তাই না? yes, sir. Calculation or the analysis of the dominance is called a regression analysis. কে dominate করছে, কে dominate হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে, মেজারমেন্টটা হচ্ছে regression coefficient. But one thing you must to consider, that is all sort of events actually have some correlation, maybe because of many factors you can find the internal relation, so we say they are not correlated, but most of the facts are correlated. আমরা অনেক সময় খুঁজে পাই না, যেন বলি কোরিলেটেড না, কিন্তু আসলে পৃথিবীতে প্রত্যেক জিনিস কিছু কিছু কোরিলেটেড, বাট যেটা আমাদের প্রয়োজন না সেটা আমরা ইগনোর করে যাই। কি করি বলতো? যেটা আমাদের প্রয়োজন নয় সেটা আমরা কি করি? ওটা ignore করি। ওটা আমি ইগনোর করি, তাই আমাদের মনে হয় এদের মধ্যে কোরিলেশন নাই, বাট ইটস রং, দে হ্যাভ সাম কোরিলেশন। মোস্ট অফ দ্য কেসেস উই ইউজ টু অ্যাভয়েড ইট। লাইক আমি যে বললাম অ্যাক্সিডেন্ট এবং চাকরির মধ্যে সম্পর্ক নাই, অ্যাক্সিডেন্ট করে কেউ যদি মরে যায়, সরি টু সে, আমরা চাই না তারপরেও বলছি, তাহলে ওই পোস্টটা খালি হয়ে যাবে না? Yes, sir. তখন সার্কুলার হবে না? Yes, sir. তার সম্পর্ক আছে কিনা? আচ্ছা স্যার। যদিও সেটা আমাদের কনসেপ্টের মধ্যে পড়ে না বলে আমরা ধরছি না, রাইট? Right, sir. Very similar to this. And say if this is raining, it will give us good harvest. Also, if it is harvesting good, then the rain can be heavier. That is in between the rain and harvest there are some relations, right? Relation তো আছে নাকি? Yes, sir. Can you tell me which one is independent, which one dependent? কে ডোমিনেট করে বলো তো? Rain. Sir, rain, sir. Rain. Okay, good answer. Basically rain will be dominating. Okay, so the rain will be dominated, but you can see this factor rain is dominating by the open eye, because you have the experience. But if you have no experience, you have to make some calculation to confirm that rain is dominating, right? Yes, sir. So আমাদের analysis করতে হবে। Yes, sir. You can see this is the perfect positive correlation, because with the increase of x, y is also increasing. With the decrease of y, x is also decreasing. So this is a perfectly positive correlation. This is perfectly negative correlation, right? দেখতেই পাচ্ছ একটার সাথে সাথে একটা বাড়ে কমে। ওকে, বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। Good. Then this is also, but there is some scatteredness, right? This is also positive but not strict. This is also positive but not
So it is low degree. It is also low degree negative correlation, right? It is a high degree, not exactly 100%, but high degree. But there is no correlation, right? কারণ এর মধ্যে আমরা কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছি না। তোমরা পাও কিনা? আমি পাই না। কি পাও? না স্যার। না স্যার। পাওয়া যাচ্ছে না। Okay. The correlation must be between -1 to +1. If this is exactly correlation denoted by R plus -1, this is strict relation. For plus, this is a positive relation. For minus, this is negative relation. If this is 0 less than equal R less than 1, sorry, less than 0.5, or minus 0.5 less than R less than equal 0, we say not 0, not equal, 0 থাকবে না, equal will be there. They are called moderate correlation. Moderate correlation. বুঝতে পেরেছো? Moderate correlation. জি স্যার। 0.5 less than R less than 1, or -1 less than R less than 0.5, they are called strong correlation. They are strict, they are moderate, and they are strong. Are R equal to 0? What? No correlation. R equal to 0, that is no correlation. No correlation. You can see some figures. You cannot find any direction, so R is 0. You can find some negative direction like here, but most of the elements outside of this will show how they can find R equal to this. This is negative correlation with the correlation -3. This is weak or moderate. 0.5. This 0.5. This is the moderate correlation. Strong correlation. This is negative 0.7. This is also strong, but going down. This is very strong, but not yet strict. This is minus 0.99. This is, so you can find the correlation coefficient. We'll show how the correlation coefficient can be found. ভয়ের কোনো কারণ নাই, আমরা দেখাই দিব এগুলো কিভাবে পেতে হয়। ঠিক আছে? ওকে স্যার। Regression analysis, what I have said, we have to find which one is dependent, which are independent. This independent dependence calculation is called a regression analysis. And from using regression analysis, you can find some regression line to predict the future data. Future data predict করার জন্য আমাদের কি লাগবে? আমরা এগুলোর মাধ্যমে future data কি করতে পারি? Predict করতে পারি। Here you can see some are positive, some are negative. In between them, we can among them we can find a line which is actually representing the regression line. And if any line is linear, it's called a linear regression. They are the linear regression shape. I ask you to read this comparison between the correlation and regression. Then how to find the correlation coefficient? That is the case. If the values are given x, y are the given values, then this is the correlation coefficient. Up with some calculation, actually finding x bar, y bar every time, it is too tough. So this is called a working formula. We'll use this. এটা ইউজ করব আপনার ক্যালকুলেশন, এটা আমরা ইউজ করব। এখানে আমার I need 5 quantities, sum of x, sum y, sum of xy, sum of x square, sum of y square. So how many quantities I need? 5 quantities. If we have 5 quantities, we can find this. So you know it's n sum of xy minus sum of x, sum of y, root over n sum of x square minus sum of x whole square into sum of y square minus sum of y whole square. But sometimes x and y may be very big values, so we cannot
use them directly. আমরা জানি খুব বড় হলে আমরা সরাসরি ক্যালকুলেট করতে পারি না, তাই না? So we need to know what is the how to shift them. আমরা একটু দেখব কিভাবে শিফট করা যায়। In like previous, u can be taken as x minus a by h, v equal to y minus b by k. But here a and b are called the shifts and h and k called the scales. But we have no classes here. আমাদের কোনো ক্লাস নাই, তাহলে h এবং k ক্লাস সাইজ এটা বলার কোনো সুযোগ নাই। এটাকে কি বলা যাবে না, ক্লাস সাইজ বলার কোনো সুযোগ নাই স্যার। নেই। here a and b any values within the data, ওই যে আমরা ওখানে নিয়েছিলাম না a ডাটাগুলোর মধ্যে একটা ভ্যালু, এখানে a এবং b, a হচ্ছে x এর কোনো একটা ভ্যালু, b হচ্ছে y এর কোনো একটা ভ্যালু, অথবা মিনিমাম টু ম্যাক্সিমাম মাঝামাঝি কোনো একটা ভ্যালু, সেটা মিনিমাম এটা ম্যাক্সিমাম, মাঝামাঝি কোনো একটা ভ্যালু ধরে নিবা, সেটাই হবে a x এর ক্ষেত্রে আর সেটা হবে b y এর ক্ষেত্রে। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার। and h and k are the suitable scales. 5 10 20 যেটা ধরলে ভ্যালু গুলো যথেষ্ট পরিমাণ ছোট হয় এইভাবে স্কেলিং করব আমরা প্র্যাকটিক্যাল দেখব একটু পরে। Then I can write here, you can see x can be written as a plus uh, that is x bar equal to a plus u bar h. So x minus x bar equal to u minus u bar h. Similarly, I can write y minus y bar equal to v minus v bar h. So if I write there will be from here you can find u minus u bar v minus v bar, but there will be h v h k, এখানে একটা h আসবে, এখানে একটা k আসবে, তাহলে এখানে কি আসবে, h k আসবে না? Similarly, from this h square, from this k square, h square k square রুটের বাইরে আসলে তাও কি হবে, s k হয়ে যাবে না? তাহলে s k কি হবে, ক্যান্সেল। s k কি হবে বলো তো? ক্যান্সেল। Cancel. Since h and k are cancelled, so this can be written directly, and then using the previous property like this, you can find this formula. So you can see in case of the correlation coefficient, both the shift and scales are removed. So for correlation coefficient, the shift and scale have no impact. That is, this correlation coefficient is independent of shift and scale. The shift and scale এর কোনো কি নাই এখানে, শিফট এবং স্কেলে কি নাই, এফেক্ট নাই, কোনো ধরনের এফেক্ট নাই। বুঝা যাচ্ছে? Now জি dependency. স্যার। Now dependency. The dependency of y on x, y টা x এর উপর কত ডিপেন্ড করে, দ্যাট ইজ এখানে x ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলো তো? x ইন্ডিপেন্ডেন্ট। x ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলে তুমি যেটা করবা, x ইন্ডিপেন্ডেন্ট উল্টা কাজ হবে, x ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপ্লেস x বাই y, তাহলে x বাই y দিয়ে রিপ্লেস করলে কি হবে, এখানে দুটাই y মাইনাস y বাই হোল স্কয়ার হবে, তাহলে রুট স্কয়ার উঠে গেলে কিরকম হবে, এরকম হবে না? দেখো তো, মানে কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্টের নিচে অংশটা কি হবে, উপরটা ঠিকই থাকবে, নিচে অংশটা x এর সময় y টা x দ্বারা x টা y দ্বারা রিপ্লেস হবে, আর x এর সময় y টা x দ্বারা রিপ্লেস হবে। যে উপরে থাকবে তার সে ডমিনেন্ট, এখানে ডমিনেন্ট কে, এক্স। এখানে ডমিনেন্ট কে, y, অথচ রিপ্লেস হচ্ছে কে, ওয়াই। নিচে রিপ্লেস কে হচ্ছে, উল্টা না? এক্স হচ্ছে আর উপরে ওয়াই হচ্ছে। এই যে এখানের মধ্যে এই যে y দ্বারা এটা রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, ওকে, অর্থাৎ যে ডমিনেন্ট তার উল্টা ঘটনা ঘটবে, এই যে তখন রুট স্কয়ার উঠে গেলে এরকম হয়। সিমিলারলি পরেরটাও, দেন দিস ক্যান রিটেন। If you can find them, also you can apply this shortcut method here. আমরা যে শর্টকাট এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাই, আমরা এখানে যেটা দেখতে পাবো u minus v, এখানে একটা h k আসবে আর নিচে একটা k স্কয়ার আসবে, এখানে আসবে h k, নিচে k স্কয়ার, তাহলে k কে ক্যান্সেল হয়ে কি হবে, h দিয়ে k থাকবে না?
সো আমরা এটা লিখতে পারবি, তখন এটা শর্টকাট ভাবে লেখা যায় সিমিলারলি দিস। এখানে তুমি মনে রাখবে কিভাবে, দেখো রেসিপ্রোকাল y করসপন্ডিং k x করসপন্ডিং h, তাহলে উল্টা না, x করসপন্ডিং h y করসপন্ডিং k, তাহলে এখানেও শিফটে কোনো এফেক্ট নাই, বাট স্কেল এফেক্ট আছে। যে বলা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ শিফট বাট ডিপেন্ডেন্ট অন স্কেলস। এবং এখানে স্কেলগুলো কি হবে, উল্টা হবে। এখানে y বাই x, এখানে h বাই k, k রিলেটেড টু y, h রিলেটেড টু x, উল্টা। বুঝতে পারছো কি হচ্ছে এখানে? জি স্যার। উল্টা না? জি স্যার। উল্টা। এই হচ্ছে আর কি ঘটনা। এরপর আসো the regression line y on x, এখানে আসো ফর্মুলা ইউজ হচ্ছে y minus y naught m x minus x naught. This m is just now y, যেহেতু আমাদের কাছে y নাই, আমরা এখানে এভারেজটা ইউজ করব। এখানে আমাদের যেহেতু x naught নাই, আমরা x বারটা ইউজ করব, আর স্লোপ হিসেবে ইউজ হবে b y on x। বুঝতে পেরেছো? এই যে দেখো, বুঝেছো? জি স্যার। So this is a regression line or prediction line. Like sometimes we see the temperature prediction, or like say weather prediction or a storm prediction, like flood prediction. This is actually doing by this line. এই লাইনের মাধ্যমে কিন্তু এই প্রেডিকশন গুলো হয়। বুঝতে পেরেছো কিসের মাধ্যমে হয়? এই ক্যালকুলেশন গুলো এটার মাধ্যমে হয়। জি স্যার। Similarly, not only y depends on x, also x can be dependent on y in the similar manner, but it should be changed. Be y on x, here be x on y. You can show this. So this is the regression line. By regression line, we can predict some unknown data using the known data values. Known data থেকে কি করতে পারি? unknown data খুঁজে বের করতে পারি। Okay. Now we'll show some properties, and then we'll go to the Excel sheet once again. If we like write this b y on x into b x on y, we can take this product. Then you can see this is the form, right? But what is r? Rxy is sum of x minus x bar y minus y bar divided by root over of sum of x minus x bar whole square sum of y minus y bar whole square. So you can see b of y on x plus into b of x on y, actually rxy, right? Rx square. That is, if we take the product of two regression coefficient, we'll find the correlation coefficient square. That is, correlation coefficient square is equal to plus minus root over of the cross of regression coefficient. Now if they are going in the same direction, যদি দুটো যে একই ডিরেকশনে যায়, তখন হবে প্লাস, আর যদি অপোজিট ডিরেকশনে যায় তখন কি হবে? মাইনাস। একই ডিরেকশন গেলে প্লাস, অপোজিট ডিরেকশন গেলে কি হবে? কি শোনা যায়? জি স্যার। In the same direction it will be plus, in opposite direction it will be minus. Okay, now some well-known notations we have to consider. Look at this, sigma square x, this is the actually variance of x, since there is no class, only the value, so all fi equal to 1, so we are not writing fi. Sum of f x minus x bar whole square by n is a total frequency or total number of elements. It can be written as sxx. So sxx is the standard variance of x. Similarly, sigma square y is this, syy. This is a
standard deviation, variance of y, and this is called covariance of xy. That is a interrelation showing covariance of xy, sigma xy or sxy. Here written here. Now, one thing I want to show: rxy can be written as sum of x minus x bar y minus y bar. I can divide this by n. Can I write it? Can I write it? দেখো তো লিখে যায় কিনা। উপর নিচে n স্কয়ার, আমি যদি n স্কয়ার দিয়ে ভাগ করে দিই, এখানে কি হলো? এখানে স্কয়ার n স্কয়ার হবে, বাট রুটের বাইরে n হয়ে যাবে। লেখা যায় কিনা বলো তো এটা? জি স্যার লেখা যায়। So যাবে স্যার। this is sigma x y divided by root over of sigma square x sigma square y. That is sigma x y sigma x sigma y. এই যে similarly we can write b y on x equal to this and b x on y equal to this. আমি যদি একটা ইকুয়েশন 1 ধরি, এটা ইকুয়েশন 2 ধরি, এটা ইকুয়েশন 3 ধরি, look at this. If I divide 2 by 1, what can I find? b y on x by r x y is equal to sigma x y cancel, b y on x, so sigma y b y on x actually, oh sigma x should be sigma y, then I can write b y on x equal to r x y sigma x sigma y. I can write it where sigma are the standard deviations. Also we can write x y is equal to b y on x sigma y sigma x. That is, from this, if you know the sigma x y and b, you can find r. If you know sigma x y and r, you can find b. Similarly that others. Okay. বুঝা গেছে? জি স্যার। ওকে, তো চলো দেখি এক্সেল শিটে এগুলো কি করা যায়। Oh, another thing, the last topic, rank correlation. What is this? Rank correlation. Correlation. Sometimes some data are given not in numerical values but in position. কিছু কিছু ডাটা তুমি দেখো পজিশন দিছে, তো আমরা যদি বলি যে এখানে আমাদের স্ট্রিংগুলোর পজিশন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এভাবে যদি আমরা ডিক্লেয়ার করতে থাকি, এখন মজার বিষয় হচ্ছে তখন তুমি দেখবা ফার্স্ট এন্ড থার্ড ফোর্থে বলা হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি তার কত নাম্বার পাই সেটা বলতেছি না। লাইক আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ প্রেজেন্টেড মেনি কোডিং কম্পিটিশন, তাই না? সেখানে কি তোমাকে বলে সে এই 10 পাইছে 20 পাইছে 25 পাইছে, তাকে বলে দেয় যে হি ইজ দ্য ফার্স্ট, হি ইজ দ্য সেকেন্ড, হি ইজ দ্য থার্ড, শি ইজ দ্য ফোর্থ, এভাবে বলে না? র্যাঙ্কিংটা দেয়। জি স্যার। জি স্যার। যেমন আমরা যেটা ম্যাথমেটিক্যাল আয়োজন করছিলাম, কি জানি বলে অলিম্পিয়াড, আমরা কিন্তু বলছিলাম যে কে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, আমরা বলি না কে কত পাইছে। তারপর বিভিন্ন কনফারেন্সে অনেক সময় প্রাইজ দেওয়া হয় যে বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড, নাম্বার কিন্তু দেয় না, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড দেয়, তাই না? ইয়েস স্যার। তো আমরা যদি এই যে মনে করো 10 জন ব্যক্তি, তারা একটা কনফারেন্সে তাদের একটা আমরা যদি র্যাঙ্ক পাই, আর একটা কনফারেন্সে তাদের আবার র্যাঙ্ক পাই, এই দুটো র্যাঙ্কের মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি যদিও তাদের কাছে নাম্বার নাই। দিস কল্ড আ র্যাঙ্ক কোরিলেশন। বুঝতে পেরেছো? সে there are total n elements, তো প্রথম ব্যক্তি ধরো, দ্বিতীয় ব্যক্তি, তৃতীয় ব্যক্তি, একটা কম্পিটিশন, তারা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় হইল, আর তাদের দ্বিতীয় তৃতীয় প্রথম হলো, তাহলে এখানের মধ্যে এগুলো তার পজিশন গুলো, এর ডিফারেন্স কত?
এখানে 1 - 2 -1 ডিফারেন্স হচ্ছে -1, এখানে ডিফারেন্স হচ্ছে +2। ঠিক আছে, এগুলো হচ্ছে ডিআই বলে, তখন এটা অ্যাপ্লাই করা যায়। এটাকে বলে র্যাঙ্ক কোরিলেশন। 1 - 6 সাম অফ ডিআই স্কয়ার n × n স্কয়ার -1। এই ডিআই গুলো এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে, দেন তাদের সাম নিবা, স্কয়ার নিয়ে সাম নিবা, n হচ্ছে নাম্বার অফ হাউ মেনি এলিমেন্টস, এখানে এলিমেন্ট হচ্ছে n = 3। বুঝতে পেরেছো? এভাবে র্যাঙ্ক কোরিলেশন করা যেতে পারে। জাস্ট ফরম্যাট জি মনে স্যার। রাখলে হবে, ডিআই এবং n লাগবে। সিলেবাস শেষ, এখন শুধু এক্সেলটা দেখাতে পারলেই হয়ে যাবে। স্যার এই চ্যাপ্টার থেকে ফাইনালে কয়টা কোশ্চেন থাকতে পারে? মানে স্টেট পার্ট থেকে টোটাল মার্কস থাকবে 10, পুরো স্টেট থেকে। ঠিক আছে, জি স্যার। কিছু ম্যাথ থাকবে না এখান থেকে, 3-4 থাকতে পারে। যাই হোক, সেটা আমার পরীক্ষা আগে আলোচনা করবো লাস্ট ক্লাসে। There is a correlation regression. You can see there are the heights and weights of total 12 students. এখানে হচ্ছে আমার 12টা স্টুডেন্টের হাইট এবং ওয়েট। এখানে ক্যালকুলেশন যেহেতু লম্বা লম্বা ফর্মুলা, আমি শর্টকাটে বলে যাব। এখানে দেখো আমরা প্রতিটা সাম অফ এক্স নিয়েছি, সাম অফ ওয়াই নিয়েছি, তারপর এক্স স্কোয়ার কাউন্ট করে সাম অফ এক্স স্কোয়ার নিয়েছি, ওয়াই স্কোয়ার কাউন্ট করে সাম অফ ওয়াই স্কোয়ার নিয়েছি, এক্স ওয়াই কাউন্ট করে সাম অফ এক্স ওয়াই নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ? তো এগুলো অ্যাপ্লাই করে ওই যে জি স্যার। আমি ফর্মুলা যেটা দিয়েছি, n sum of x y minus sum of x sum of y divided by square root of n sum of x square minus sum of x whole square into n sum of y square minus sum of y whole square। সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে কত পেয়েছি আমি? 0.56। This is more than 0.5 but less than 1, so this is positively correlated strong. Okay, then I have collected by on x, ফর্মুলা ওখানে ফেলে দিয়েছি। 2.3, you can write 2.31, and bx on y 0.14। তাহলে by on x বড়, তার মানে x টাই ডমিনেন্ট না এখানে, y on x সেটা বড়, তার মানে x টা ডমিনেন্ট এবং y টা কি নন ডমিনেন্ট। তাহলে x এখানের মধ্যে x টা হচ্ছে তোমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর y টা হচ্ছে কি ডিপেন্ডেন্ট। x was height, y was weight, তাহলে হাইটটাই ডমিনেন্ট। কি পাওয়া গেল এখানে বলো তো? কি পাওয়া গিয়েছে? হাইট ডমিনেন্ট না এখানে, হাইট উইল বি দা ডমিনেন্ট ওয়ান। কি পেয়েছি বলো তো এখান থেকে? হাইটটা ডমিনেন্ট। ঠিক আছে, তার মানে হাইট বাড়লে ওয়েট বাড়বেই। হাইট বাড়লে কি হবে? ওয়েট বাড়বে। হাইট বাড়লে কি হবে? ওয়েট বাড়বে। কিন্তু ওয়েট বাড়লে যে হাইট বাড়বে তার কোনো গ্যারান্টি আছে? এই জন্য হাইটটা ডমিনেন্ট। নেক্সট আমরা এখানে শর্টকাটে যাচ্ছি ইউভি। আই হ্যাভ টেকেন x - 70/10, x - 70/10 ধরেছি। এখানে দেখো মিনিমাম 49, ম্যাক্সিমাম 70, বাট মোস্ট অফ দ্য ভ্যালুজ ভেরি ক্লোজ টু 70, এই জন্য 70 নিয়েছি। আর তুমি যদি মনে করো তুমি 65 নিবা, তুমি 75 নিবা, নো প্রবলেম। আর 10 নিয়েছি আমার সুবিধা মতো, যেহেতু 30 ডিফারেন্স এখানে, 31 আমি 10 নিয়েছি, তুমি 5 নিয়েও করতে পারো। দ্যাট ইজ এখানে এইচ, এগুলো একান্ত তোমার ইচ্ছা। বাট পরীক্ষা যে আমরা দিই, আমরা অবশ্যই বলে দিব কাকে তুমি এ নিবা, কাকে তুমি এইচ নিবা। ওকে, similarly v, I have seen minimum 63, maximum 70, so মাঝামাঝি 65 নিয়েছি, মানে only যেহেতু 7 ডিফারেন্স 5 নিয়েছি ক্লাস সাইজ। then u v, sum of u, sum of v, f of u square, sum of u square, sum of v square, sum of u v, then অ্যাপ্লাই করেছি এখানে সেম রেজাল্ট, তাই না? সেম রেজাল্ট কিনা? জি স্যার। সেম রেজাল্ট। দেন ওই যে আমার রিগ্রেশন লাইন লাগবে, রিগ্রেশন লাইন তো মনে আছে না? y equal to
বি অন ওয়াই অন এক্স, এক্স মাইনাস এক্স বার প্লাস ওয়াই বার। আমরা এটা ক্যালকুলেশন করবো, এটা পেয়েছি, যেখানে এক্স বার ওয়াই বার ক্যালকুলেট করে নিয়েছে আগে। এক্স বার হচ্ছে সাম অফ এক্স বাই এন, ওয়াই বার হচ্ছে সাম অফ ওয়াই বাই এন। Similarly, integration line x on y, x equal to b of y on x, sorry, x on y, y minus y bar plus x bar equal to this. দেন এই লাইনগুলো স্কেচ করেছি কিভাবে আমি তোমাদের বলি। জাস্ট এখানে x এর দুটো ভ্যালু বসাবা, y দুটো ভ্যালু পাবা, তাদেরকে যোগ করে দুদিকে বাড়াই দিতে পারবা না? সরলরেখা আঁকার উপায় কি? এখানে দুটো ইনপুট দিবা, জি স্যার, দুই সাইড এক্সটেন্ড করে। দুটো আউটপুট পাবা, সেই দুটোকে যোগ করে বাড়াই দিবা। সিমিলারলি এখানেও y দুটো ভ্যালু ইনপুট দিবা, তাহলে x এর দুটো ভ্যালু পাবা, তাদেরকে বসা দুদিকে বাড়াই দিবা। দেখছো, যা স্লোপ যত বড় সে তত খাড়া। তার মানে এটা হচ্ছে তোমার এই প্রথম লাইনটা, আর এটা 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 যেহেতু ফ্ল্যাট, তার মানে এটা স্লোপ কে, এটা না? যা স্লোপ যত বড় বেশি, তা সে লাইনটা তত কি ইনক্রিজিং না, মানে খাড়া। তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। দেখো আমি এখানে প্রেডিকশনটা কিভাবে করি। তোমরা এই লাইনের উপরেও এক্স এর ভ্যালু বসে ওয়াই পেতে পারো, আবার এখানে এক্স ওয়াই বসে এক্স পেতে পারো, যখন যেটা বলবো তখন সেটা বসাবো। আর এখানটাও পাবা। ধরো এক্স এর এই ভ্যালুটা আমি এখানে পেয়েছি, এক্স এর এই ভ্যালুর জন্য আমি করসপন্ডিং ওয়াই ভ্যালু চাই। তাহলে আমি কি করবো, এখানে গ্রাফের উপর দিয়ে এখানে যাবো। দেখো আমি এক্স এর উপর দিয়ে ওয়াই ভ্যালু চাই, তাহলে আমার কোন লাইনটা ইউজ করতে হবে? এক্স এর ভ্যালু থেকে ওয়াই ভ্যালু চাই, তাহলে লাইন কোনটা ইউজ করা উচিত? এখানে কি হলো, ওয়াই ভ্যালু দিলে এক্স পাওয়া যাবে। মিস্টেক হয়ে গেছে, দাঁড়া আমি দেখি। লাইন দেখাচ্ছে না কেন? করসপন্ডিং লাইন যে কোনটা, দেখি তো এগুলো সরাই দিতে। এবার কোনো পরিবর্তন নাই। ও হয়েছে তো। আচ্ছা এখানে দিলে বোঝা যাবে। জাস্ট এ মিনিট। লাইনটা কোনটা? এটা হচ্ছে y on x, এটা মাইনাস, এটা ফ্ল্যাট বেশি, তাহলে এটা খাড়া হওয়া উচিত, কিন্তু এখানে এটা নিচে যা কেন? এটা স্লোপটা বড়, তাহলে এটাতে খাড়া হওয়া উচিত। স্লোপটা ছোট, মিস্টেক করলাম। এখানে আমি কোন ভ্যালুটা অ্যাপ্লাই করেছি? 2.3 65 ইউজ করেছি, 65, আর এখানে ইউজ করে 70, 65 70। ও 65 70। আচ্ছা তোমরা এই দুটো গ্রাফ এঁকে দেখো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এটা এক্সেল দিয়ে গেছে, এই ব্যাপারটা একটু কনফিউজিং লাগছে, তোমার গ্রাফ আঁকবা, আমি জাস্ট তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি। ওকে স্যার। এখানে ধরো এটা হচ্ছে আমাকে যেটা দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে তোমার প্রথম লাইনটা, এটা মানে এটা, তাহলে এখানে এক্স এর ভ্যালু দিলে তুমি ওয়াই ভ্যালু পেতে পারো। তাহলে এখানে এই এক্স এর এই ভ্যালু ধরো আমাদের টার্গেট, তো এই বরাবর আমরা এখানে উঠবো, উঠলে এখানে এই গ্রাফে এখানে ইন্টারসেক্ট করেছে না, এখান থেকে সোজা এখানে গেলে এই ওয়াই ভ্যালুটা পাওয়া যাবে। আর এই লাইনটা হচ্ছে তোমার এটা, তাহলে এখানে ওয়াই ইনপুট দিলে এক্স পাওয়া যাবে। তাহলে ধরো ওয়াই আমরা এখানে 79 ইনপুট দিলাম, তাহলে এখানে আসলে এখানে ইন্টারসেক্ট করছে, এখানে চলে আসলে এক্স এর ভ্যালু পাওয়া যাবে।
তো এরকম আমরা যেটা পরীক্ষা করতে দিই, আমরা গ্রাফ থেকে বের করতে দিই, ভ্যালু এখান থেকে ইউজ করতে দিই। তাহলে এখানে তুমি যেটা পাবা এক্স এর ভ্যালু ইনপুট দিয়ে ওয়াই যা পাওয়া যাবে, সেটা এখান থেকে এক্স এ গিয়ে ওয়াই সেম ভ্যালু পাওয়া যায় কিনা টেস্ট করবা। আবার এখানে ওয়াই ইনপুট দিয়ে এক্স যা পাওয়া যাবে, এই যে আবার এখান থেকে ওয়াই থেকে সোজা গিয়ে এখানে গ্রাফের সেম ভ্যালুটা পাওয়া যাবে কিনা এটা টেস্ট করবা। বুঝতে পারছো? হ্যালো, এই কাজটা একটু ট্রাই করবা, কেমন? আচ্ছা, লাস্ট যেটা আমাদের রিগ্রেশন কোএফিসিয়েন্ট। আমি এখানে কোনো মিস্টেক করছি কিনা আমি একটু চেক করে দেখবো অবশ্য পরে। 68 x minus 68 x minus 60 টু জাস্ট আমি ক্যালকুলেশনটা করে দেখি তো। 0.14 into minus 65.67 plus 68 58 okay x minus 58.81 আচ্ছা যাই হোক লাস্ট হচ্ছে এখানের মধ্যে আমি কিছু স্টুডেন্টের দুটো ম্যাথ কোর্সের র্যাঙ্ক কালেক্ট করেছি। দেখো দুটো ম্যাথ কোর্সের র্যাঙ্ক কালেক্ট করেছি। এই যে there are 10 students. How many students total? 10 students, ঠিক আছে। They are the rank of first math course, they are the rank of the second math course. You can see no values come twice, কোনোটা দুইবার আসে নাই, and all 1 to 10 ranks are available. They are the rank difference and they are the square of the rank difference. And then this is 1 minus 6d square, sum of d square divided by n into n square minus 1. The value is 0.44. This is positive. That is একটা ম্যাথে ভালো করে আরেকটা ম্যাথে ভালো করার সম্ভাবনা আছে, বাট সেটা 0.5 এর নিচে, তার মানে খুব বেশি স্ট্রং নয় জিনিসটা মডারেট বা উইক। মানে একটা ম্যাথ ভালো করে আরেকটা ম্যাথ ভালো করার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু একেবারে যে এটা গ্যারান্টেড এমন না, মানে খুব বেশি যে রিলেশন আছে তা নয়, আছে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। আমার পক্ষ থেকে শেষ। এবার তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে, আমাদের আরেকটা ক্লাস আছে মানডেতে, তাই না? Yes, sir. আজকে আমি তোমাদের কিছু কোশ্চেন জানতে যাচ্ছি না, যেহেতু মাত্র পড়ালাম। তোমরা এগুলো ভালো করে দেখো, পুরো স্ট্যাট পার্টটা তোমার মানডেতে আমাকে বলবা কার কোথায় প্রবলেম আছে, আমি সলভ করে দিব, ঠিক আছে? স্যার একটা রিকোয়েস্ট করব। হোয়াট অ্যাবাউট? স্যার কুইজ বলো যদি সম্ভব হয়। স্যার আমাদের কুইজের মার্কস খুব একটা ভালো হয় নাই স্যার, আমাদের জন্য জি স্যার। এক্সট্রা আরেকটা চান্স দেওয়া যায় না? হ্যাঁ স্যার। না, সুযোগ নাই তো। নেক্সট ক্লাসে প্রবলেম সলভিং, এরপর তো লাস্ট ক্লাস, সুযোগ কোথায় আছে? একদম বেশি বাজে মার্কস এসে বসে স্যার, লাস্টের দুইটা অনেক ট্রাই করছে স্যার। সুযোগ নাই তো, হাতে ক্লাস দুইটা আছে, যখন একটা রিকভারি ক্লাস তো নিতেই হবে। স্টেপ পার্ট আমি পড়েই গেছি, আমি কোনো রিপ্লাই নেই নাই। আর 5টার মধ্যে আমরা তো 3টে কাউন্ট করছি, প্রবলেম হয়তো কোনো কথা নয়। স্যার টু বি অনেস্ট একটাও ভালো হয় নাই স্যার। না, এটা সুযোগ নেই।
সুযোগ স্যার থাকলে কোনো সেটা না বলার কোনো কারণ ছিল না আর কি। ঠিক আছে, স্যার একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে স্যার এটাকে স্যার থিসিস হিসেবে কাউন্ট করবো না স্যার। না এগুলো খাতা দেখা অনেক ঝামেলার বিষয়, সেদিকে এখন যেতে চাই না। স্যার তাহলে এক অফ ডেতে একটা কুইজ নেওয়া যাবে? নট পসিবল, বৃহস্পতিবারে তো ফ্রি থাকি। ইনস্টিটিউশনালি অফ। আচ্ছা তোমার দাও, আমি যে সেটা ট্রিবুলেশন ফাইনাল করার সময় দেখবো, পরেরটা ভালো করে দাও। স্যার রেজাল্ট স্যার প্রচুর খারাপ স্যার, এই জন্য বলতেছেন স্যার রিকোয়েস্ট। স্যার পরেরটা অনেক চেষ্টা করবো ভালো করে পরেরটা ভালো করে দাও, সেটা দেখা জি যাক। স্যার, দেওয়ার পরেরটা জন্য, আমরা চেষ্টা তারপরে করবো আপনি স্যার। একটু কনসিডার করে নেবেন। আচ্ছা ওয়েটেড অ্যাভারেজ করা যায়, তুমি আগে পরীক্ষা শেষ করো, তারপর পরেরটা পরে দেখা যাবে। ওয়েটেড অ্যাভারেজের বিষয়টা তোমরা বুঝবা না। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স নেই।